Kanairo siku safe. Kanairo watu wanapakwa mashonde vibaya sana. Matege wamerudi na wanapaka watu mashonde vibaya sana. Kanairo siku safe manze. As early as 4 p.m, 5 p.m, 6 p.m, 7 p.m watu wakienda home wakitoka mboka. Mavijana wanaibia raia hapo hivyo mjini. Wamejipina mavisu, wamejipina shonde, wamejipina maridhe. Ni kubaya manze. Kanairo siku safe bana jo. Alafu utapata jo kuna umsa anaitwanga Musiria. Mimi nashindwa mboka yako ni nini bro? Kazi yako ni kwenda kusumbua mahoka. Kazi yako ni kwenda kusumbua pale mastripa kwa bukla, na sio mastripa wako tu shagla yao wanajaribu kutafuta school fees na kutafuta unga yao. Kazi yako umekuwa content creator kuangalia bedroom affairs za watu. Sijui Mungaiv na Trevor wanafaa sijui kufanya nini. Buda fanya mboka manze. Kanairo siku safe watu wanapakwa shonde. Na wewe kazi yako umekuwa content creator Musiria jo, amka. My friend, kama unaenda Nairobi, kuwa armed vizuri. Shika karungu yako mzuri fulani, weka mahali. Weka rungu yako mahali mzuri. Hata usiogope, weka rungu yako mahali vizuri. Kiumane. But be careful, or else utamwagiwa waste product. So be careful. Nairobi is not safe. Nairobi is not safe. The most peaceful places like Galitos, Malina Kwanga peaceful, Moi Avenue, Hilton Hotel hapo ni kubaya. Kuna watu wenye wanajifanya ni machokora lakini wanakuja in gangs. So be careful about those people. Wanaweza kukuibia. Be careful. Na ukue rada. Sahi kuwa rada. Na usitembee mkono tupu ama peke yako. Tembea na watu wengi. Kikiumana. So they attempted to snatch my chain today. As you can see, my shirt is ripped, like dust. I got a couple scratches on my neck. So I was in Didingwa by Campbell Road. I was walking on the edge of the road, and a boda driver, and no lie, a guy with a suit, literally like a suit jacket. He looks like he's an accountant. Rolled up behind me and tried to snatch my chain. Luckily, I saw him out the corner of my eye, so I reacted and I jumped back. So they more just grabbed my shirt, and I think like his pinky just pulled my chain, so it just snapped. And like, I guess like from the friction of me jumping back and him grabbing my shirt, the chain just popped and it fell on the ground. And then they skedaddled, and everything was fine. This is something that occurs here. It occurs in a lot of places. It's not just Africa. Like, actually, I had my phone snatched in Tanzania. I was on a live stream, and they snatched my phone right when I was on live. Like, I still have that video. I think this video is still on my TikTok or whatever. But this doesn't change my opinion of whether how safe Kenya is or not. It was just I was too close. I was too close to the edge of the road. You know, wrong place, wrong time. I'm okay. I still have my chain, so it was just experience. But like, it doesn't change anything. Like, I know some people are gonna say like, "Oh, you say Kenya is so safe." Like, bro, it's not like they jumped off a boda with a knife or a gun and held me up for like a robbery attempt. But yeah. If you're wearing jewelry or watches, or you have an expensive phone like an iPhone or something like that, just be cognizant of your awareness and don't be standing on the edge of the road. A gang of thieves has been robbing people in Nairobi CBD, and they use weapons like knives, broken glass bottles, and even human waste to intimidate Kenyans. The gang of thieves operates along Moi Avenue near Galitos, which is opposite Hilton Hotel. They are also operating near Supermetro Stage, which is near Archives, and also near Ruaka Stage. These thieves are using different methods to rob Kenyans. So near Supermetro Stage, I've had cases of people being dragged to the point of losing consciousness, and then they are robbed by these thieves. And I've also had cases where thieves are carrying their human waste in plastic bags, and they're threatening to smear someone with the human waste unless they hand over their valuable possessions. So when it comes to Galitos, the thieves are actually using violence. I've had cases where people have been threatened at knife point to hand over their valuable possessions. And I've also had cases where the thieves have threatened to smear their human waste on passers-by unless they hand over their valuable possessions.
And when it comes to Ruaka stage, they're also using violence. There was a woman who was actually robbed at knife point. Cases of robbery with violence in Nairobi CBD have exponentially increased within the last 1 week alone. And unfortunately, Nairobi Governor Johnson Sakaja has not yet addressed these insecurity issues. However, the Chief Officer of Environment, Geoffrey Mosiria, has said that there is a group of men who pretend to be content creators and they mingle with the other content creators in Nairobi CBD. However, at night they start robbing these content creators themselves, and they've also robbed other passers-by, and so cameras have been stolen, phones have been stolen, and that is according to Chief Officer of Environment Geoffrey Mosiria. And he also said some street families are also robbing Kenyans at night. So if you find yourself in Nairobi CBD past 6 p.m, it is advisable to walk in groups. It is also advisable to put your valuable possessions deep inside your bags and your purses, safe and not easily accessible. You should also have situational awareness. Just look around, know what is happening around you. And some people are also suggesting that if you're in a position to carry a weapon like pepper spray, then you can as well carry it to try to defend yourself from harm. Mambo ni live kabisa, tupo live kabisa Nairobi, Kenya. Huyu jamaa amepora. Na unaona kidogo jinsi anavyofanyiwa. Ukiiba Nairobi, hiyo ndio dawa. Unaona Ukiiba Nairobi, hiyo ndio dawa. Mambo ni live kabisa. So tukiangalia ni kama ameibia ule mzungu pale. Ameibia mzungu pale. So wacha tuone jinsi itakavyokuwa. Yes, wananchi wa Nairobi na wasalimu wa mjambo. Kuna jambo nimeona kwenye mtandao, watu wanaongelea kuhusu vijana ambao wanaoibia town. Na nataka niwaeleze kwamba there's a group of goons ambao wana time, especially Sundays, wanakuja kikundi ya vijana kama 20, wanatembea pamoja na kusurround, wanakunyang'anya simu ama wanakunyang'anya mali yako. So hata hilo jambo tumeraise na regional commander wa Nairobi, Mtasede, na ametuashua kwamba ameweka askari wake au watu watashikwa, au vijana watashikwa, wachukuliwa hatua. So nyinyi vijana mnatoka mtaani mnakuja town kuja kuibia watu, your time is up. Mtashikwa na mtachukuliwa hatua. Is a gang of young boys ambao wanatembea, wanakuja town kwamba ni content wana create, wanakaa hapo nao content creators, alafu kisha wananyang'anya simu, cameras, wananyang'anya wengine mali yao, wanaingia hizo backlanes. Na pia kundi lingine ni our street families. Sometimes mkiona tunatoa town ama tukifukuza wale wakubwa ambao hataki kutoka, sio eti tunafanya hivyo kwa sababu hatuna kazi ama tunawahujumu. Wengine wanasema waachana nao, sijui nini. You know, we normally follow our people also criticize when we are doing the right thing, trying to ensure that there's safety in the city. Inifika mahali sasa wameanza kurudi na ile kinyesi. Street family anaenda wanabeba ile kinyesi, anakuja kwa gari, anataka kumwagia ama umpe pesa, kila kitu uko nao kwa gari. So hao pia tumekuwa assured na national government, national police kwamba wameka askari wao wako macho, watawashika wote waweze kufikishwa kotini, kwa sababu hao pia ni wezi. Na pia na waomba mkiona street families msiwapatie pesa. Mkiwapea hiyo pesa wananunua gamu mchana, usiku wanawaibia. Wale watu ambao wamecontribute street family kuja Nairobi ni watu hawa wenye mnasema mna sympathize na hao watoto. Hao watoto kama wanataka kuwasaidia, mlipie fare arudi nyumbani. Muulize kwao ni wapi. Waona vile utamsaidia, maybe hata mpatie kazi ama umrudishe shule. Lakini kuwapatia pesa, nyinyi ndio mna encourage hao vijana wanaendelea kukaa town, wanaendelea kuwaibia, wanaendelea kuwanyang'anya, na wengine wameform gangs. Mchana wanaombelea, usiku wanawaibia. So sisi kama serikali kuu ya gatuzi la Nairobi, nimekuwa nikilead ile exercise ya kutoa street families ambao wanachafua, wenye wanatumika kufanya illegal dumping. Tumerejelea na tutakuwa tukiwashika, wanapelekwa kotini. Tutafanya closely with the national police to make sure the city are secure. But as at now, askari wako ground na maafisa wetu wote wako ground. Hao vijana wamefukuzwa, hawako town. Na wale watathubutu kuja town watashikwa na watapelekwa kotini. Asante. Yes, na pia kuna wengine wanasema wanatumia devil's breath. Ati mtu anakukaribia na anakuongelesha, anakurushia sijui ni vitu, unachanganyikiwa, wanakuibia, wengine wanaenda na wewe, wanakupora. So, hiyo pia inaendelea kuwa investigated kwa sababu
Hatujui kwamba kuna devil's breath ambayo ushetani inatumika kuibia watu. Na kama iko pia hizo mapepo pia zitashindwa na tutawashika. Majamaa, mimi naambia ni bulanda. Sasa hivi wanaojaza kuja hapa kwa mtandao akisema town ni noma weekend. Sikatai ni noma, lakini si noma kama kitambo. Unaona wale wajaste wenyewe waligrow wakati kulikuwa na mabukla tao. Wakati za majam session na marege zikiwa ziko tao man. Hiyo ndio siku wenyewe tao ilikuwa gani Afghanistan mjamaa. Ulikuwa unaingia hivi tao. Kwanza weekend Sunday mjamaa tao. Wao ni wote wako tao. Yaani tao ilikuwa ni bulanda. Wacha venye sewa sawa nasema ati tao sijui nini. Sasa hiyo si noma kama kitambo. Kitambo asubuhi umetoka rege hivi, watu wametoka rege labda umeingia tao shughuli yako asubuhi, ama umetoka wote umeingia hivi. Umepigwa pumbu mizigo zimeenda kuku mtu alibeba. Yaani kitambo ilikuwa ni nare mjamaa. Ati ndio umepiga luku yako umeingia tao Sunday ati juu umeenda kujibamba. Mjamaa unapata na mbugi ya mtu karibu chweza kwa street hivi. Wanakusua kama umeingia. Mjamaa. Kitambo. Yenyewe pia watu walikuja wakatulia. Mimi nakwambia ni bulanda. Tao ilikuwa noma, ilikuwa bulanda. One thing about Nairobi, honey, is that it will humble you. And you might think that you are more careful. Oh, mimi siwezi biwa, natembeanga town kana najua mahali naenda. Oh, I will never be dragged. Oh, Nairobi. So the other day, niko town. Most of the time when I go to town, this is what I carry, because everyone believes this is the safest way to carry your things. I mean, bag yako iko hapa mbele. You can be able to see when someone tries to open it. You are wrong. So, mimi niko errands zangu town. You see Odeon, opposite Odeon. Kuna kwanga Odeon and then kuna hizo loafers and then there's this other side. Mali, watu wanakwanga wanauza manguo hapo nje, maviatu, kuna shops za viatu hapo. And then it was rush hour na watu wanasukumana. So there's this guy. Nilikuwa nashangaa shida yake ni nini. Na try kupita, anatry kupita. Na try kupita, anatry kupitia the same. Like he wasn't giving way and clearly nilikuwa mbele yake. So, mimi nikasema hata wewe hautanipita. Mimi nikaenda nikapita. Actually it's just like a small space nikajisqueeze. This guy alikuja kama amenigonga. Like he's like forcing himself to pass through that path hapo. Na watu wamejaa, watu wameanika manguo hapo. Akakuja akanigonga. So I was like, ni nini mbaya na huyu mse? But I'm like, this is just the chaos ya tao. Nikasonga mbele. Kidogo tena namuona he's coming, like sasa anataka kuja kunikata cross hivi. I'm like, is this man mad? So what I decided to do, I decided to stand. Literally nilisimama, nikamwangalia. Nikaona amenipita, akavuka barabara kaendelea side nyingine ya Imenti, akapotelea huko. Now that's when nika cross barabara. So after crossing, I meet my friend hapo mbele. Then of course I'm excited to see her, namsalimia. Kuangalia hivi chini, my bag was open. It was open like this. Ndio kani hit. The first knock yenye umse alinigonga, he opened my bag. So the second time, he was coming to pick whatever was inside the bag. But because I was too clever, nikasimama nikamwangalia, alishindwa kenye atafanya. Cause nilikuwa like sitashinda nimebishana na wewe pita uende mahali unaenda. So I think the second time, alikuwa akuje sasa, atoe whatever was there. The good thing with me is that I don't put my phone inside my bag. That one I never do. That's a rule. I even tell my friends, never ever put your phone in your bag. But now kitu angenibia ni power bank, because ilikuwa tu hapa nilikuwa inaonekana. So I think in his mind aliona simu, because you know the power bank is also big. So alikuwa anajua akirudi hivi anakuja tu kama ametoa power bank. And I thought this was the safest way. At this point, I think watu utumia witchcraft, because explain how alifungua hii bag without me noticing na iko hapa mbele. Majamaa, mimi naambia ni bulanda sasa ni mambo inachacha. So for the past few months, tao imekuwa ni Afghanistan. Kwa the weekend, ukiingia weekend hivi kuna magenge zenye zinaroundwa just. So ilifika mahali yenyewe Wakenya wakaona enough is enough. Wakamwoniaje wakampa kwa mtandao kubanjwa akisema pale tao mambo inahusu. Wewe sajue kitu imefikia mafedi na imefikia
RC wa Nairobi, Regional Commander wa Nairobi julikana kama Seda. So sasa hivi tunabanja wametengeneza unit fulani yenye ni ya mafedi. Ni kama kwa special unit fulani kama mafedi yenye watakuwa wanaingia town na piga patrol, na walianza kupiga shughuli jana magezi. Mimi nakwambia sasa kuanzia leo sasa ndio mambo yanataka kuchacha. Kuanzia leo sasa kuingia hiyo area yanataka kuchacha. Wale watu wanapiga shughuli za unyani town, nakwambia mjamaa. Siku zenyu mjamaa zinaisha. 40 zimefika. Sasa hii mafedi wako kwa leo jua mchukua mafedi wa different areas. Sasa hakuna kuchekea. Mimi nakwambia ni Bulanda tayari nataka kuchacha mjamaa. Hai Bulanda. Run. One thing that's going to come is pain, economic pain. And when that pain comes, it becomes a great unifier. Little, like you said, you are sweating very hard here. You are losing money. You're not making money. So you start asking yourself, what is it I'm doing wrong? There's nothing you're doing wrong, by the way. Nothing. Don't even cry about it. You're innovative. You've been smart, you've got a good product in the market. There's nothing you're doing wrong. But the system is rigged against you. Yeah. That's all. So change it. And it will be rigged for you. There's nothing you're doing wrong. Anybody who is jobless today, it's not their fault. The system is literally rigged against you. It wants you there. There's nothing you're doing wrong. By design. By design. It's by design. Don't even think twice about it. So I said, eventually there are going to be enough people who are going to start asking themselves questions. Why am I in this pain? Why is my life not going on and getting ahead? And, the young community of Kenyans, whatever level you want to put it at, have access now to information because of political rights. We only had VOK, Voice of Kenya, which became KBC, as our TV and radio station. No other. Yes. You couldn't do shows like this. In fact, for any hot political news, we had to try and tune into radio to BBC or Voice of America, VOA. That's when you'd even hear the opposition leaders talking, being interviewed by them. Now, you have the information at your fingertips. Right here. Right here. So you're seeing, others are enjoying good life. Wazungu seem like they have good life. How come I can't have good life? Yes. Even the competition here on social media has been very interesting. Somebody wants to post how they're eating well in nice restaurants, and somebody else wonders, why can't I have that life? One looks like they're dressed well. A lot of it is showbiz, but no matter what it is, one feels, why can't I? Yeah, there's a why now, can't those I? questions are very good because they ask yourself, Wani, are we less loved by God than others? What? I've gone to school. I was told that is the path out of poverty. I go to school, I get papers, I'll get a job, and I have a bright future. I come there, and There's even nothing. a doctor who, if there's a hard degree, it's called a doctor. I think it's the hardest degree. Yeah. Is having to go on the streets to beg for their salary, Yeah. and they are being treated like they are nothing. So it is no longer a prescription to get out of poverty. And don't buy into the political rhetoric of trying to divide you into tribes. Yes. Our problems are not tribal. There's no Kikuyu problem, there's no Kalenjin problem, there's no Luo problem, there's no Somali problem. There's no Kamba problem. Yes. Shift share knows no tribe. The university funding model knows no tribe. Yeah. Joblessness knows no tribe. All these problems that we point out, they do not know any tribe. Wakili, how are you doing? I'm okay, love. How are you? I'm good. Yes. Gachagua already sees himself as the better candidate for 2027. Now that you are also in Safina Party, why should Kenyans believe on the Jimmy Wanjigi Willie Sutinho ticket as the real alternative? Because we are chaperoning politics of issues. It's about the people's agenda, not about politicians. So it should not be about an individual. What does that individual represent as the issue that is of concern to the people of Kenya? So ask us, what do we stand for? We stand for the economy. What vision and future plans do you have? Our vision is very straightforward and it's very clear. We are going to pay odious debt. Illegal debt, we will not pay. Yeah. Then you ask us, what will you do with the money that you save? We will not pay for, Kenya will not pay for education. It will be free. They will not pay for healthcare. It will be free. We are going to stop borrowing for domestic market. With your ideas, you can walk into a bank here and access capital at a lesser interest rate. Today, you go there,
Interest rate 20%. Why? Because government is borrowing heavily from that market. We'll stop borrowing from the domestic market. Let Kenyans access that money. Interest rate will fall to 3%. You borrow 1 million, in a year you are paying 30,000 at 3% interest rate. Who will not be able to economically feel empowered? That is the difference between us and legacy politicians. To them, it's about me, mtu wetu. I need to be a big person. No, we want Kenyans to be the big person by having money in their pockets. Thank you so much, Wakili. Thank you. Ruto simpigi kura. Amenajisi nchi. Bila kutumia hata kondom. This is Selector Dede. Wanadhani ya si bongo lala, ikikupita we bongo lala. Na walosema jana iwezi fika leo, tuko ground tunasoza. Hatujikuku mewaka sana, na mabisto wanachafua rada. Na walosema jana iwezi fika leo, tuko ground tunasoza. Hakuna mboka, peleke shuleni watasoma. Madaktari wamegoma, hapa sani Yesu atatuponya. Wambie punde imechoka sana, farasi bado ijapatikana. Mimandai wanagonya na mali wanaponda, unakonda wananona. Maandamano, 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 amise maandamano,